చెప్తున్నా. సో ఇది పెట్టేటప్పుడు మనకి ఏ పురుగుల్ని ఆకర్షిస్తుంది అని చూసినట్లయితే పేనుబంక, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, పండుగ, తామర పురుగులు మరియు పాంపొడు పురుగుల్ని అది అట్రాక్ట్ చేస్తుందండి. ఎప్పుడైతే అవి ట్రాప్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఈ పురుగులన్నీ కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. In nursery also you can use it. Yes. నార్మడిల్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. Question. Yeah. So now coming to another product, that is botanical management. Botanical means some plant extracts. And what is the product name? We have got an excellent product. The name is ImmunoRich. Okay. It has as it is shown in the slide, it has got neem extract, currants extract, pongamia extract, rui or calotropis extract, garlic, ginger, likewise. So different plants, they have got insecticidal properties. The extracts of those plants have been used in this. The product is ImmunoRich. It is larvicidal, as I already told you the meaning of larvicide, ovicide. Then it is a very good repellent because of its test, repellent and antifidant, test and smell. Because of the smell, the insects, they don't like the smell of this ImmunoRich and they go away from the field if you have used it. And antifidant, the taste is also very bitter, so they don't like the taste also. So it is antifidant, repellent, ovicidal, larvicidal. Okay, it is mentioned on the bottle, these properties. Now how it helps? We always say that spray it on the no moon day, no moon night. Okay, or 2 days before, 2 days after also you can spray it. Why? Because in insects are mainly nocturnal. They are active during night time, and when it is very dark, so dark nights, their mating occurs. So if you spray it at during that period, the insects which come for feeding, already if you have sprayed it, the insect will eat it. It will not like the taste of the leaf. It will go away, run away. If the spray occurs on its body, it will get killed. The larva will get paralyzed. The adults will become sterile. So again, you are doing what? You are breaking the life cycle, and that's why you should spray ImmunoRich mainly on Amavasya nights. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మనకి ఇప్పుడు చీడ పురుగులు నియంత్రించడానికి ఉత్పత్తుల్లో రెండవ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే ఇమ్యునోరిచ్ ఆల్ట్రా అండి. ఇమ్యునోరిచ్ ఆల్ట్రా అనేది పురుగుల్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇమ్యునోరిచ్ దాని మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఎలా పనిచేస్తుందంటే వ్యతిరేక వాసన కలిగి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే పురుగు తింటుందో అది కడుపు తిప్పినట్టు అనిపిస్తుంది. ఒవిసిడల్ అండ్ లార్విసిడల్ అంటే ఏంటంటే గుడ్డు దశల్ని మరియు పిల్ల దశల్ని చంపటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అంటే అమావాస్య చీకటి రాత్రుల్లో మనం ఉపయోగించాలండి. ఎందుకంటే కలయిక ఆ సమయాల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి అమావాస్యలో లేదా అమావాస్యకి 2 రోజుల ముందు లేదా అమావాస్య 2 రోజుల తర్వాత మనం ఉపయోగించినట్లయితే మనకి బాగా పనిచేస్తుంది. గుడ్డు దశల్లో మనకి కనిపించిన వెంటనే మనం ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తామో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయండి. ఎస్ మ్యామ్. Yeah. So coming to the next product now. Okay. We discussed about mechanical measures, then botanical measures. Now coming to biological measures. Okay. So what do you mean by biological measures? Use those living organisms which feed on insects. Entomophagus. There are entomophagus. They are called as entomophagus pathogens. Okay. Which are those? Those are some insects also, then fungi, bacteria, nematodes. So those living entities which feed on insects, as
it's very nicely displayed, very nicely shown in this slide. You can see there are different types of insects. Some larvae are there, then whitefly is there, bugs are there, beetles, bugs. Okay, and you can see some whitish growth. All those insects are covered with some whitish growth. What exactly that whitish growth is? Those are the living entities. As I mentioned, they're predators, parasitoids, pathogens, means fungi, bacteria, nematodes, different types, which feed on insects. Those all have been used in our next product. The name is Crop Guard. Okay, so Crop Guard contains the living organisms which kill or which feed on insects. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మూడవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రాప్ గార్డ్ అండి, మనకి చూస్తున్నట్లు పురుగులు పేనుబంక, పచ్చదోమ, తెల్ల పురుగులు మరియు వివిధ రకాలైన లార్వాలండి. సో ఇవి ఎప్పుడైతే తింటూ ఉంటాయో మనకి ఈ క్రాప్ గార్డ్ ఎలా ఎంటమో ఫాగస్ అంటే అండి, ఎంటమో అంటే పురుగు, ఫాగస్ అంటే చంపేది. ఇవి ఎలా అంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డ్ గా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం క్రాప్ గార్డ్ వేస్తామో దాన్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. క్రాప్ గార్డ్ లో ఏంటంటే మనకి కావలసిన సూక్ష్మజీవులు, మిత్ర బ్యాక్టీరియా, మిత్ర ఫంగస్ ఇవి వేయటం వలన ఆ పురుగుల్ని చంపటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో మన క్రాప్ గార్డ్ అనేది పురుగుల్ని చంపుతుంది. దేన్ని యూజ్ చేసుకొని క్రాప్ గార్డ్ అంటే మనకి మిత్ర శిలీంధ్రం, మిత్ర బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేసుకొని జీవన ఎరువుగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే రైతులకి రక్షకులుగా, పంటకి రక్షకులుగా సాలి పురుగుల్ని, ఎర్రనల్ని, తేనెటీగల్ని, తూనీగల్ని, ఎర్ర పెంక పురుగుల్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మిత్ర పురుగులండి మరియు నును పురుగులు. ఇవి ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఒకదాని మీద ఒకటి జీవించేటప్పుడు ఆ సైకిల్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం క్రాప్ గార్డ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మిత్ర బ్యాక్టీరియా, వైరస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ శిలీంధ్రం కలిగి ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి అవి ఎప్పుడైతే కొట్టినట్లయితే మనకి హాని చేసేవి, పంటకి నష్టం చేసే వాటిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So how will you spray it and when will you spray it? As these are all living organisms, they need more humidity, because in crop guard we have given their spores only. So when humidity, atmospheric humidity is more, that will help the spores of these organisms to germinate, to grow, to multiply. మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మనం నేర్చుకున్నది దీంట్లో మనం క్రాప్ గార్డ్ లో ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా జీవన ఎరువులతో చేయబడిందండి. కాబట్టి మనం వేస్తున్న జీవన ఎరువులకు కూడా పోషకాలు కావాలి. వీటికి ఈ జీవన ఎరువులు కాబట్టి ఇవి సూక్ష్మజీవులు కాబట్టి దానికి తేమ శాతం అనేది ఉండాలి. సో మనం ఎక్కువగా సాయంత్రాలు మరియు వర్షాకాలంలో వేసినట్లయితే అధికంగా మల్టిప్లై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఇవి శిలీంధ్రం మీద ఉన్న స్పోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జర్మినేట్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం క్రాప్ గార్డ్ వేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ కండిషన్స్ ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. మనం దీంతో పాటు పాలను కూడా వేయాలండి. ఎప్పుడైతే పాలను వేస్తామో మంచి పోషకాలు క్రాప్ గార్డ్ లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులను తీసుకొని సూక్ష్మజీవులు ఎదుగుతూ మొక్కకి ఉపయోగపడుతుంది చీడపీడలను కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఇది ఎలా వేసుకోవాలి, దీని మోతాదు అంటే 5 ml 1 లీటర్ కలిపి 5 ml పాలల్లో కలిపి దీనికి వేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So as shown in the picture, it is helpful against sucking pests also, and other kind of pests, larva also very useful it is. రసం పీల్చి పురుగులకి మరియు లార్వాలకి ఉపయోగపడుతుందండి. Yes, and even bugs and all. Now coming to the next product, that is Nima Rich Ultra. Mainly for white grubs, termites, which are present in the soil. And white grub is a very serious problem. It is everywhere,
where cow dung manure is used. But why it comes from the cow dung? If cow dung is not fully decomposed, there are more chances of having white grubs, and even termite causes losses. Both of them, they feed on the roots. Okay, so they are soil borne. That's why the measures should be taken in the soil. And for that also, again, we have one excellent product, Nimarich Ultra. It also contains fungi which kill these insects. Like here, in this picture, we have seen the fungi when comes in contact with that particular insect, it covers the body of the insect. It also enters the gut region. So from inside and from outside, it starts feeding. It completely entangles the insect, and that is how it kills the insect. Go ahead, ma'am. మనం చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో శిలీంధ్రం ఉంటదని మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. ఈ శిలీంధ్రం ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ మీద ఉంటుందో అప్పుడు దాని మీద ఉన్న పోషకాలన్నీ తీసుకొని దాని మీద ఆధారపడుతూ ఇది గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇన్సెక్ట్ అనేది చచ్చిపోతుందండి. సో ఇలాగా దీని మెకానిజం. ఇంకా డికంపోజ్ చేయడానికి అంటే కుళ్ళటానికి కుళ్ళే వాటిల్లో అంటే ఆవు పేడ కానీ మాన్యూర్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా కుళ్ళకపోతే సరైన రీతిలో అది తయారవ్వకపోతే ఎరువు అనేది మనకి ఈ గ్రబ్స్ అంటే పెంకు పురుగులు అనేది చూడటం జరుగుతుంది. పెంకు పురుగులు నియంత్రించడానికి క్రాప్ గార్డ్, ఇమ్యునోరిచ్ అల్ట్రా మరియు నిమరిచ్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి.